Our first proclamation of God is in the Epistle of Paul to the Romans, chapter 1, verse 16 through verse 25. The reading. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jews first, and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became false, and changed the glory of the incorruptible God into an image like corruptible man, and birds, and four-footed animals, and creeping things. Therefore God also gave them up to uncleanness in the lust of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our responsorial psalm. And our response, the heavens proclaim the glory of God. Together, the heavens proclaim the glory of God. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. Day unto day utters speech, and night unto night reveals knowledge. Response. Proclaim the glory of God. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line has gone out through all the earth, and their words to the ends of the world. Response. The heavens proclaim the glory of God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke chapter 11. Glory to you, Lord Jesus Christ. We are reading in Luke's Gospel chapter 11, beginning from verse 37 to verse 41. And as he spoke, a certain Pharisee asked him to dine with him. And he went in and sat down to eat. When the Pharisees saw it, he marveled that he had not first washed before dinner. Then the Lord said to him, Now you Pharisees, make the outside of the cup and dish clean, but your inward part is full of greed and wickedness. Foolish one, did not he who made the outside make the inside also? But rather give alms of such things as you have. Then indeed all things are clean to you. The Gospel of the Lord.
Please be seated. Good morning. Makaroon nga ni sa ating gospel. Sa Jesus nga mga ministry, sa anang mga kaibahan, naging kaibahan na rin mga tax collectors, kaibahan sa pagkaon, mga sinners, and then today, raya nga mga Pharisees nga nag-invite ka na sa pag-ihapon. One of the familiar saying nga kunamat aton pirmi nga ginahambay, do not judge the book by its cover. Di mo ta makita, di mo mahambay nga imong i-judge yamang rong libro sa ana nga cover ko di naton pagtanawon sa sulod. Kayang mga saying, express the truth that what is visible, the naked eye, is not always good guide to the true reality of something. Itong imahin, agrong realidad ay huwag idagαμats, huwag parihas. Makita nimo nga manami, pero sa sugod, ay wa mo makita kung ano kagain. Ikara sa ato nga gospel, Jesus naging kaibahan at mga Pharisees sa pagkaon. Pagsan ng pag-invite, nagpungko si Jesus para kaibahan ng mga Pharisees at nagkakaon. Patakita ag na saway it dayang mga Pharisees nga pag sanda nga tradisyon nga bago sanda magkaon ay nagahugas kita. At si Jesus ay wa na naghugas. Ay sayo di Jesus long andang mga sandang piniino, sandang heart. Ambay ni Jesus, kamu manang mga Pariseo, inyo ang manang ginhugasan ng guwa, it dayang baso, agrong dayang ang mga pinggan mana. Pero sugod mana sa inyong mga tagipusoon ay sobra pathig ko. Greed, wickedness, evil. Yani, pero ginapaabot ani Jesus karay. What is makaron sa aton nga sugod, inner part it aton nga pagkatawo. Agraya rong atong tagipusoon, ginapadumdum atong Ginoo. Kung ano ra atong sugod sa atong tagipusoon, duyon man itong gagawa sa atong baba, sa atong action. Yani, ginapaabot katon nga tanan nga rikara sa mga Pharisees, sa mga Pariseo nga gusto gilang permanente makita itawo nga mayad sanda. Pero ranang pinakaidagom, pinaka-tagipusoon, ranang action, uwa nagahalin sa nang tagipusoon. Andang motibo nga makita sanda, makilaga sanda, mapansin sanda, nga sanda gid ay relihiyoso. Pati kara napakita ratong ginapadumdum katon atong Ginoo rong atong inner part it aton nga tagipusoon. Baga sayod naton kung ano rong aton nga sugod sa atong tagipusoon, ro Ginoo nakasayod. Kung Ginoo nakakita, what ginalipod ka na? Ani pangpadumdum katon. Ano baga rong akon dapat nga pagabayluhan? Ano baga rong akon dapat nga dayang transform sa akon nga tagipusoon nga maging maputli, malimpyo akong tagipusoon. Aton pirmi nga butang sa aton nga kugalingon nga pirmi kinaton rong how to cleanse
paglimpyo, change our inner being to self-reflection. May ako nga nga kanta nga na nadumduman nga, change our heart, O God. Change our heart. Daily, reflect our atong kabuhi. Nga, baga, akon nga, nagipusoon bagahay, righteous or daya bagahay, maging malimpyo. How, kung ano naton himuon daya. Hindi, practice mindfulness about atong nabatian nga pulong atong Ginoo. Raya katon no makapa-change sa atong tagipusoon. Refine by the refining fire of the Holy Spirit. Daya katon. Willing kita nga mga change, willing kita nga magabago sa atong tagipusoon. Pero bago maging may declare dong gold nga maging 100% pure, gina-refine mga by the fire. Ang tanan akong nakita nga ginabutang nandang kung pilang percent ay 99.99% dong purity. Same to us. Yung Holy Spirit, yung refining fire of Holy Spirit, imaw rin sunog it mga impurities it atong tagipusoon. Impurities it aton nga mga sugod it atong tagipusoon na will change greedy, change to generosity, hatred, change to forgiveness, anger, momandong tanan nga mga negative naton nga mga una sa atong tagipusoon ay God change kung kita willing. Kung narong love sa atong tagipusoon, una man maga-overflow sa aton nga isig katawo. Kaya nga ginhambay sa anang last verse nga, ginhambay na, but rather give alms to such things as you have, then indeed all things are clean to you. Express love not with only sa aton nga action, but rung kaibahan rung atong tagipusoon, rung aton nga taw at action kung ano iya sa atong tagipusoon. Kung sa summary of the law, love the Lord your God and love your neighbor. Daya, kung iya sa atong tagipusoon ta, sigurado nga daya nga verse 41 may gataog gid naton dahil we love God and we love others. Aton nga iga-express yung generosity sa mga tao bangod sa aton nga love kanda. Express naton nga buligan naton ng mga needy dahil may love kita. At duyon nung makataot cleansing sa atong tagipusoon kung una rong pahigugma. What hatred, what greediness, what wickedness, what unrighteousness, kundi love pangibabaw sa atong tagipusoon. Agraya, sayo dit Ginoo ra atong tagipusoon. May aton nga mga impurities sa atong tagipusoon. Willing kita nga surrender sa atong nga Ginoo na ma-purify ra atong tagipusoon ang maging matarong itong atong tagipusoon at atong pagkatawo. Cleansing. God wants us to cleanse our inner being na aton niya express raya in action and in words. Amen?